Ki, Prabhupada Ki, Bhakti Sangam Festival Ki, Samaveda Bhaktivinoda Ki, Om Ajnanamandasya Gyananjala Shrakaya Chakshunlitam Jina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manukistam Sthapitam Bhutale Swayam Rupakaramayan Tadati Svaparantikam Nama Om Vishnupada Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Govani Pachayine Nivashesha Shanivari Pashatari Shatarine Vanchakapa Chubasha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So to begin with, I'd like to ask again the ladies to just sit on this side and maybe come a little closer. Опять же, перед тем, как начать, пожалуйста, Матаджи, подвиньтесь поближе и на эту сторону передвиньтесь немножко. So, we are continuing our discussion on the topic of giving and accepting shelter. Итак, мы продолжаем тему принимать и давать общение. Being the basis for Vaishnava relationships and spiritual culture. Будучи основой вайшнавских взаимоотношений и духовной культуры. Before I forget, I have some little paper here where I just put down some key points of the whole discussion, but it is in English. Чтобы я не забыла, у меня вот есть такие бумажки, и там я основные моменты выписала, но они на английском. Yes, because I have in the past made a similar presentation in short form to our GBC committee for devotee care, and that's why I made this, and I thought I might as well bring it and see if anybody wants a copy. So we can, whoever wants one can come up afterwards and take one. Потому что не так давно у меня была презентация для GBC, для комитета заботы о преданных. Я делаю эту презентацию, поэтому если кто-то хочет, может взять, подойти и взять эти листочки. Yes, just so it will help you to remember the key points. Это, то есть, поможет вам помнить основные моменты. So maybe I'll just quickly refresh our memory what we were discussing yesterday. Давайте освежим нашу память, что мы вчера обсуждали. So yesterday we basically introduced the topic of giving and accepting shelter in connection with spiritual culture. Вчера мы так рассмотрели, представили эту тему «Давать и принимать прибежище» в соответствии с духовной культурой, с точки зрения духовной культуры. Yes, and our basic conclusion was that actually this exchange of giving and accepting shelter is nothing artificial. It is actually the most natural thing within spiritual culture. И мы пришли к выводу, что давать и принимать прибежище – это не что-то искусственное, это естественное положение в духовной культуре. Because in spiritual culture, self-realization is the goal of life. Потому что в духовной культуре самоосознание – это цель жизни. And if we have that goal in life, then our relationships, they are naturally based on giving and accepting shelter. Если у нас есть эта цель жизни, то естественным образом наши отношения будут основываться на этом принципе «давайте принимать прибежище». Yes, but in materialistic culture, sense enjoyment is the goal of life. Но в материалистичном обществе цель жизни – это чувственное удовлетворение. And there is simply no real need and room for this giving and accepting shelter if sense enjoyment is your goal in life. No need.
У них просто нет нужды или места для вот этого, для этого принципа, так как у них цель жизни — это удовлетворение чувств. Yes, and we were discussing this nice verse of Jiva Goswami, where he describes that usually we tend to ignore each other in pursuing our own goals, so that's in materialistic culture. И мы обсуждали этот замечательный стих Джива Госвами, где он говорит, что обычно для достижения своих каких-то целей в материальном обществе мы игнорируем друг друга. Yes, but in spiritual culture we accept dependence on each other. Но в духовной культуре мы принимаем принцип зависимости друг от друга. And that means internal dependence. Это значит внутренняя зависимость. It definitely does not mean financial dependence. Конечно, всем понятно, что не финансовая. Yes, but internal, in the heart. Это внутреннее, в сердце. Yes, and then we were also discussing a nice verse from the Garuda Purana where it says that actually if a person doesn't reach out to inferiors, his life is superficial. И мы обсуждали такой стих из Гаруда Пурана, где говорится, что если человек не пытается достучаться или каким-то образом обратиться к ниже его положению, то его жизнь будет просто поверхностной. Yeah, so that means the natural conclusion of spiritual practice should be that we have that burning desire of giving to others what we have received and experienced. Естественный вывод — это то, что наше естественное желание в духовной жизни должно быть таким, чтобы мы хотели отдавать другим то, что мы уже ощутили на собственном опыте в духовной жизни. And if it doesn't lead to that, then our practice and our life is a little superficial, obviously. Если мы не приходим к этому, это значит, что наша духовная жизнь, она поверхностна. Actually, this is what it means to develop compassion and mercy, you know? На самом деле, это то, что значит развить сострадание, милость. Yes, that we are willing to do anything in order to uplift others. То есть мы хотим сделать все, что угодно для того, чтобы просветить других, помочь им. Yes, there is also one nice. What's all this talking there in the background? It is a little distracting. Там сзади Can немножко maybe мешает. happen outside? Yes, there is a nice quote of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Также есть очень хорошая цитата Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Yes, he is saying, I wish that every selfless, tender-hearted person Мое желание — это то, что каждый бескорыстный и мягкосердечный человек will be prepared to shed 200 gallons of blood. Will be ready to shed, to give готов отдать 200 200 gallons. 1 gallon is, I think, 4-point-something liters or something. So it's quite a bit. You can say many liters. много литров. Yes, hundreds of liters of blood. Сотни литров. Yes, for the nourishment of the spiritual corpus of every individual of this world. Сотни литров крови для того, чтобы духовно развить живые существа. 200 gallons. То есть сотни литров. That's around 800 liters or something. Это около 800, где-то 800 литров. Yes. So that really shows the mood, you know. Это на самом деле показывает такое настроение. Yeah, that he is instructing his disciples to be ready to make such a sacrifice, to shed so much blood simply for the nourishment of the spiritual life of everybody in this world. То есть он дает такое наставление своим ученикам, что они должны сделать такое самопожертвование, пролить столько крови просто для того, чтобы возвысить живые существа в духовном плане. So obviously it's very clear that not the Diksha Guru alone can shed all that blood. И очевидно, что не только Дикша Гуру может это сделать. So obviously it needs so many other personalities also who help shedding a few drops. Но также очевидно, что и другие личности тоже могут помочь, чтобы несколько капель
Yes, but simply this makes it very clear how essential it is to give a devotee this ongoing care and nourishment and spiritual guidance. Но это совершенно очевидно, насколько это важно давать преданным вот эту вот заботу и поддержку, питание в духовной жизни. Yes, very often we think, you know, yes, preaching simply means we convince somebody of the value of Krishna consciousness. Зачастую мы думаем, что проповедь — это всего лишь значит убедить кого-то в важности сознания Кришны. And then if he is joining, then all right, now he is a devotee. Now no need to give any attention anymore. И потом, когда он присоединяется к движению, мы думаем, ну ладно, все, он уже преданный, можно забыть про него. And then we simply demand, oh, he should be doing this, that, give donations, do service, you know. И мы просто потом требуем от него, ты должен сделать то, все, пожертвования нам давать, служение оказывать. Yes, and we completely forget that the Bhakti Lata needs ongoing care and protection and nourishment. И мы забываем о том, что Бхакти Лата нуждается в питании и какой-то заботе. Yes. So this also became apparent in our GBC meetings. И это также стало такой вопрос на наших встречах с GBC. Yes, because in the GBC meetings we have now a section that is dealing with strategic planning, with planning for the future of ISKCON. Потому что сейчас в GBC есть такой комитет планирования будущего ИСККОН. And there's all different committees there. И там очень много еще подкомитетов. So initially there was one preaching committee. И изначально была один проповеднический комитет. So and in this preaching committee there was two different moods. И в нем было два различных умонастроения. So one mood the devotee had was, yes, let's make new devotees. Первое, это преданные думали, да, давайте сделаем побольше новых преданных. How can we reach out and bring more people to ISKCON? You know? Как мы можем привести как можно больше людей в ИСККОН? But then the second mood was, hang on, you know, we have lost so many devotees. How do we keep devotees in ISKCON? И второе настроение было, подождите-ка, у нас и так очень много преданных, и очень много из них ушло. Как сделать так, чтобы преданные оставались в ИСККОН? Yes, what do we have to do so that devotees remain active, happy, enthusiastic devotees for their whole life? Что мы можем сделать для того, чтобы преданные оставались активными, энтузиастичными в протяжении всей своей духовной жизни? Yeah, so and then there was these two different moods in this preaching committee. И в этом проповедническом комитете были вот эти два различных настроения. So and those devotees who were more concerned in how to keep devotees happy and enthusiastic, they formed a new committee, the Devotee Care Committee. И то есть те преданные, которых настроение было удержать преданных и дать им больше энтузиазма и как бы счастья, они образовали вот этот вот комитет заботы о преданных. Yes, and in this Devotee Care Committee, there we are discussing that devotees need so much, some mentoring, some guidance, some shelter on an ongoing level. You know? И в этом комитете мы обсуждаем, насколько важно преданным получать это руководство, заботу, и, то есть, чтобы кто-то вел их на всей протяжении всей духовной жизни. Yeah, so and we make all kinds of plans how to bring awareness of this, that we have to give care to devotees spiritually, but also emotionally and also materially. И мы вот стараемся, чтобы у преданных было понимание, насколько это важно духовно и материально также. Yeah, so this is a big topic. Это очень большой такой топик тема. Yes. So in any case, also one conclusion in this Devotee Care Committee is that actually spiritual care is like watering the roots of the whole tree of care. И мы пришли к такому выводу в этом комитете заботы о преданных, что вот эта вот забота, это как будто поливание дерева, всего дерева. Yes, if we give people spiritual care and nourishment and shelter,
then they can first of all deal with all kinds of difficulties in their life. Если мы даем людям вот эту вот духовную заботу и руководство и прибежище, они могут иметь дело со всеми любыми сложностями в жизни. And plus, they will be very eager and enthusiastic to serve. И плюс они будут очень энтузиастичны, у них будет рвение служить другим. And not everybody is a preacher. И не каждый является проповедником. So not everybody will simply only want to give spiritual care, but others simply because they receive spiritual care, they want to serve according to their nature. И те, кто получили духовную заботу, они хотят служить просто согласно своей природе какой-то. So and then they will be eager to give all kinds of other care and service to the community. И они тоже захотят естественным образом оказывать какую-то заботу и служение общине. Yes, and a perfect example of that is the Chapati community. И совершенный пример этого это община Чаупати. Yes, you might have heard about that community in Mumbai. Мы, наверное, слышали, да, об этой общине. So there, the whole congregation, they have so many different committees of care, how they are caring for their devotees. И у них настолько много вот этих вот комитетов по заботе, как они могут заботиться о преданных. Yes, even a committee for, you know, marriage problems, housing problems, job requirements, you know, all different aspects of life. Все аспекты жизни, комитет по семейным каким-то программам, домашним программам, финансовым. In fact, they even have their own bank. Даже у них свой банк есть. Yes, a fully established bank. То есть такой официальный работающий банк. Where devotees keep their money and they're giving loans to other devotees. Yes, yes. Где преданные вот хранят деньги. Yes, yes. And they try to get anything what people need to be done, you know, if they want to renovate their flat or their car needs service or whatever they need to be done. They try to do that within the devotee community, so they don't spend any money outside. И то есть они стараются удовлетворить нужды, все нужды преданных, то есть хочет ли преданный там свою квартиру обновить, ремонт сделать или еще что-то, они хотят, чтобы все это происходило в общине, чтобы деньги вне не тратить. Yes, but the basis to all this is spiritual care. Но основа это духовная забота. Yes, the basis to all that is giving and accepting shelter. То есть базис, основа это давать и принимать прибежище. That's how it all organically and naturally developed. Это то, как это все органично и естественно развивается. So it's just a little practical proof that if devotees get spiritual shelter and care, they can do so many amazing things. То есть это такой практический пример о том, что если преданные получают эту духовную заботу и поддержку, они могут сделать настолько много всего. Yes. So today I want to spend one more day to try and convince you even more of the need of this giving and accepting shelter. И сегодня я еще один день потрачу, чтобы все-таки убедить вас в том, что это, насколько это важно принимать и давать прибежище. And I will try and address the whole issue from a different angle. И я попытаюсь с другой точки зрения, с другого угла зрения рассмотреть. So and then on the next session we get more to the qualities we need to accept shelter. We start with that. Итак, чтобы в следующем уже занятии мы начали с качеств, которые нам будут необходимы для этого. Yes, and then the last session we discuss some things connected with the qualities we have to have in order to give shelter. И на последнем лекции мы будем обсуждать о качествах, которые нам необходимы, чтобы давать прибежище. Yeah, so before I start now with the actual topic of today, I want to just mention a couple of little things which are also connected with this giving and accepting shelter. И перед тем, как начать эту тему, я хочу всего лишь пару вещей затронуть, которые немножко имеют общее связь. As we know, Rupa Goswami in Nectar of Instruction, he's defining the 6 loving exchanges.
Как мы знаем, в Падашамрите Рупа Госвами объясняет 6 любовных взаимоотношений между преданными. Yes, Dadadi Pratikunati Guyam Akrati Puchati. So I want to look at this Guyam Akrati Puchati. И я хочу рассмотреть вот это Гухьяма Акрати Пучхати. Yes, this means to reveal one's mind in confidence and to inquire confidentially. Это значит вопрошать сокровенном и рассказывать о сокровенном, делиться. Yes, I think most of us know this. Я надеюсь, что большинство из нас знает об этом. So now, Prabhupada in the purport to this verse, he actually gives a very nice explanation what this means. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада дает очень хорошее объяснение, что это обозначает. And he says, a more experienced devotee explains, and a less experienced devotee learns from him. Он говорит, что более опытные преданные они рассказывают и объясняют, а менее опытные они учатся от них. Yes, that's how he defines that loving exchange of revealing one's mind in confidence and inquiring confidentially. Это то, как он объясняет, что это значит вопрошать о сокровенном и делиться сокровенным. So, a more experienced devotee explains and a less experienced devotee learns from him. What is that? И что это значит, что более старший преданный, опытный он рассказывает, а младшие они учатся? Что это вообще значит? It's nothing else but giving and accepting shelter. Ничего иначе, как принимать и давать прибежище. So very often when we hear, I reveal my mind in confidence, we actually think of something else. Но на самом деле, когда мы слышим открывать сокровенно свой ум, мы думаем о чем-то другом. What do we usually understand under this? Что мы обычно понимаем под этим? What do we usually mean with this? Есть какие-то предположения? Reveal my mind in confidence. Открыть свой ум. Huh? Что это значит? Any suggestions? Есть какие-то предложения, может? Сказать о своих недостатках. To tell about my faults. Yes, to tell about my faults, or even more, to simply tell something about my personal life. Или даже еще больше, это просто рассказать что-то о моей личной жизни. Yes, yes. My husband said this and this to me, and my wife is doing that and that. Мой муж такое вот сказал мне, а моя жена вообще вот это вот делает. Something which we think is private and personal, and we don't want everybody to know. То есть это то, что мы считаем каким-то сокровенным и личным, мы не хотим, чтобы все об этом знали. Yes. But very often, this is that kind of confidential revelations easily goes into a prajalpa, actually. Но очень часто вот эти такие некие сокровенные открытия ума переходят в праджалпу. Yes, we actually don't understand this confidential revealing our mind as how Prabhupada explains it. A more experienced devotee explains, and a less experienced devotee learns from him. И мы очень часто не понимаем это то, как объясняет Шрила Прабхупада, то есть то, что старший преданный, опытный, он рассказывает, а младший слушает и учится. Yes, because very easily also, or very often, we reveal our mind to somebody equal or even junior, not to somebody who will actually give us some definite instruction. Потому что очень часто, в большинстве случаев, на самом деле, мы открываем свой ум кому-то равному или даже младшему, чем тому, кто может дать нам наставление. Yes, we tend to reveal our mind to somebody who's got the same problems. То есть мы открываем свой ум тем, у кого такие же проблемы. Yes, and then, we have the saying in English, misery likes company, И в английском есть такое выражение, то есть такая неудачливость, значит, компания. Yes, likes the same association, То есть такое общение общее. Yeah, so very often when we reveal our mind in confidence, we actually don't go to a qualified person who can really,
explain something to us who is more experienced, as Prabhupada defines it. То есть очень часто мы, в большинстве случаев, мы не идем к человеку, который более опытен, может дать нам какой-то совет и помочь нам. Yeah, so this confirms what I was also saying yesterday, that actually giving and accepting shelter, this is a very intimate, loving exchange. И это даже просто подтверждает то, что я говорила вчера, то, что давать и принимать прибежище, это такие сокровенные взаимоотношения любовные. Yes, that this should not be a formal relationship. То есть это не должны быть такие формальные отношения. Yes, but that person who is actually has no other interest except helping us in our spiritual life, he is really our dearest friend and well-wisher. То есть человек, у которого мотив только чтобы помочь нам в духовной жизни, он на самом деле является нашим лучшим и близким другом. Yes, and he is worthwhile inquiring from. И он достоин того, чтобы у него вопрошать. Yes, but very often we are shying away from such persons who actually can really help us. Но очень часто мы как бы стесняемся и не идем к таким преданным, которые могут помочь нам. And we find it easier to have these so-called confidential talks with inferior people who have maybe the same problem, even worse than us. Очень часто у нас такая склонность просто идти к людям, которые ниже, младше или наравне с нами, у которых такая же проблема или даже хуже. Yes, and actually, interestingly enough, according to Vaishnava etiquette, this should not be done, to reveal your mind to somebody inferior, junior. И согласно вайшнавскому этикету, на самом деле, не нужно этого делать, открывать свой ум младшим. Yes, because that person is not qualified to help you. Потому что этот человек, он не квалифицирован, чтобы помочь. And in fact, very easily you confuse and bewilder that person with your problems as a more senior devotee. И вы можете, как более старший преданный, сбить с толку этого младшего преданного своими проблемами. Yeah, so the senior devotee who reveals his mind, he might feel or she might feel some relief because he or she tipped all her mental garbage onto somebody else, you know? И то есть вот этот старший человек, который открыл младшему свои проблемы, он будет такое облегчение чувствовать, потому что он весь вот этот мешок с мусором на младшего вывалил. Yes, but then that younger devotee has all that garbage in her head, you know? И потом вот этот младший преданный, у него весь этот мусор в уме. And very easily it can lead to a loss of faith, even in the process of devotional service. If a younger devotee hears, oh, the senior person has such problems, you know. И очень часто это может даже привести к потере веры, потому что младший думает, ничего себе, у старшего столько проблем. And certainly that younger devotee cannot offer any help. Ну и естественно, этот младший преданный никакой помощи толковой не может предложить ему. Yes, so this is actually against Vaishnava etiquette. И вот по сути это идет в противоречие с этикетом Вайшнава. Yes, but nevertheless it's a very common thing. Тем не менее, это очень распространено. Yes. So now also one other point which I very briefly was touching on yesterday, I would like to make that point at this stage. И сейчас еще один такой момент, который вчера мы вкратце затронули. We were yesterday mentioning that elderly people in spiritual culture, they have a very important position. Мы говорили, что в духовной культуре старшие, они занимают очень важное положение. Yes, that elderly persons, they stand for life experience and wisdom and self-realization. То есть у этих старших у них есть мудрость, жизненный опыт и самоосознание. Yes. So now, interestingly enough, if we apply this in our society, it actually means the following. И интересно то, что если мы применим это в нашем обществе, это будет означать следование. Yes, that this is actually the duty of the vanaprasthas. Так как это на самом деле долг, обязанность ванапрастхи. The vanaprastha ashram is actually meant to really teach and give shelter to the younger generation. То есть ванапрастха ашрама означает учить, давать наставления и передавать опыт младшему поколению. Yes, because what does vanaprastha mean? Vanaprastha means he has gone
ideally through brahmacharya and brahmacharini life and through the grihastha life. Потому что значит ванапрастха? Это то, что человек идеально прошел все ступени от брахмачари к брахмачарине через грехастхи. Yes, so that means grihastha life, the children are grown up, ages around 50 plus, 50, 55, whatever, and all the more mundane duties and responsibilities, they are more reduced. То есть, что это значит? Дети выросли, возраст уже 50 с хвостиком, и все вот эти материальные обязанности, они к минимуму свелись. Yes, and such persons, they carry a whole wealth of experience. И такие люди, они несут в себе вот это сокровище духовного опыта. Yes, and plus the body is becoming a little more weak and sickly, so you can't be active running around doing so many things anymore. И плюс еще тело, оно уже такое более слабое, больное, ты уже не можешь бегать. So obviously that stage of life is meant to give shelter to the younger people. И очевидно, что эта стадия жизни, она предназначена просто для того, чтобы давать прибежище и наставления молодым. Yes, and I think we also have to face the fact that this Vanaprastha ashram is practically not established in ISKCON. И мы должны признать тот факт, что практически этот Ванапрастха ашрам в ISKCON не установился, нет его. Yes, and this is, now I'm telling already what I want to discuss with the ladies tomorrow. И сейчас я уже говорю о том, что завтра хотела с девушками. I want to discuss with the ladies tomorrow how the 4 ashrams are important for ladies. Я хотела обсудить завтра, как вот эти все 4 ашрама важны для матадж. Yes, because very easily we think for the women there's only one ashram, the grihastha ashram. Потому что очень часто мы думаем, что для женщин существует только один ашрам, грихастха. Yes, and the brahmacharini ashram and the vanaprastha ashram is not getting much attention. И брахмачарине и ванапрастха ашрам никакого особого внимания такого не имеет. But Krishna has given us a whole system for purification of 4 ashrams. Но Кришна дал нам целую систему для очищения, то есть это 4 ашрама. Yes, so we want to talk about that tomorrow. Так что завтра мы об этом поговорим. Very, very interesting and important points. Такой интересный и важный момент. So in any case, this is the point for the vanaprasthas. If they actually share all their life experience and wealth and realizations with the younger devotees, then they will do a lot of service, very, very valuable service to the devotee community. То есть это такой факт, что если ванапрастхи они будут передавать свой опыт и делиться им, то они будут делать замечательное служение для общины, для общества. Yes, vanaprastha life is like transcendental babushka and girushka. То есть жизнь ванапрастхи это такая трансцендентная жизнь бабушек и дедушек. Yes, you give advice and upliftment to the younger generation. То есть вы даете советы и возвышаете, пытаетесь возвысить младших. And if we can establish that nicely in our communities, that really protects the sannyasis. И на самом деле, если мы установим хорошо вот этот принцип в наших общинах, то это будет защищать саньяси. Yes, because at this point we all run to our sannyasis and gurus with all our social family problems and so on, with our daily problems, we are running to them. То есть, что сейчас происходит со всеми своими проблемами каждодневными, со своими семейными проблемами, мы бежим к саньяси. Yes, and I remember when several sannyasis told me that at least 75% of their time they spend with their disciples is simply working out their family problems. И около 7, наверное, саньяси мне говорили, что 75% своего времени они проводят с преданными, выясняя их семейные проблемы, решая. Yes, and sometimes they really get quite entangled in all kinds of family problems. То есть туда вовлекаются очень эти проблемы. So this all actually should not be.
И на самом деле этого не должно быть. That's actually the job of the vanaprasthas, of the more senior and mature and experienced devotees, to give that advice and care for the youngest. На самом деле это работа ванапрастхи, то есть людям, которые более опытные и старшие, давать совет младшим. Yeah, so that again makes us really clear that this giving and accepting shelter, this is the basic exchanges in spiritual culture and Vaishnava relationships. И опять мы приходим к тому, что давать и принимать прибежище – это самая основа духовных взаимоотношений и духовной культуры. Yes, and then also our senior devotees, they actually feel needed if the youngers are eager to accept advice and shelter from them. Вот эти старшие преданные, они чувствуют себя нужными, то есть, потому что младшие, они приходят к ним за советом и прибежищем. Yes, if we can just get that whole culture, developing, then we really get the input of so many senior devotees who at this moment feel not needed and wanted almost. То есть, если мы установим этот принцип, то мы поможем и как бы займем столько многих старших преданных, которые вот не чувствуют себя нужными сейчас. Yes, I mean I observe this so much in my travels. I know a lot of nice senior devotees who really their heart is full of wealth, which they could share with others. И так как я очень много путешествую, я видела настолько много таких старших преданных, сердце которых просто является какой-то сокровищницей, которой они хотят поделиться с другими. Yes, but because we have not cultivated that exchange of giving and accepting shelter, their wealth is not used. Но так как у нас нет этой культуры принимать и давать прибежище, вот это вот сокровище, оно просто не используется никак. Yes, and often younger devotees, they don't even get the idea that they could actually benefit from that association. И у младших преданных, может, даже идеи не возникает, что они получат какое-то благо от общения с этими преданными. Yes, very easily we have that mood that only sannyasis and gurus are worthwhile inquiring from. Очень часто у нас такое вот настроение есть, что только саньяси, это вот они достойны того, чтобы у них что-то спрашивать. Sannyasis and gurus. And we don't realize that actually locally in our own yatras, we do have nice, senior, experienced devotees who we could actually benefit a lot. И мы не осознаем, что в наших ятрах есть много преданных, старших преданных, из общения с которыми мы получим благо большое. Yes, and in the same way as it is very beneficial for parents, for grihastas to have children, how that inspires them to be responsible, И это важно для грехас, то есть иметь детей, потому что это вдохновляет их на ответственность. In the same way, it is also inspiring for vanaprasthas if they feel the young devotees are actually eager to hear and inquire from them. That inspires them to be exemplary. И точно так же для ванапрастх, для них очень важно, чтобы были какие-то младшие преданные, которым они были бы нужны, и чтобы они чувствовали эту ответственность, которые бы спрашивали у них совет. Yeah, it gives them a mission in life. То есть это дает им такую миссию в жизни. Yes. So it's such a fundamental and important aspect there for our whole communities to develop nicely. То есть это такой основной, фундаментальный принцип, чтобы развить наших общинах. Yes. So now, time is going. Теперь время бежит. So now I want to get to the actual topic of today. Я хочу приступить к теме сегодняшней. That was just a few additional points which I wanted to put in. Это были всего лишь немножко таких дополнений к прошлой теме. So now we are starting a little bit from a different angle. Сейчас мы рассмотрим это с другого угла зрения. Yes, let's have a look how this bhakti develops in the heart. Давайте посмотрим, как бхакти развивается в сердце. Yes. So the first step is an ignorant person, a conditioned soul in this world,
if that soul has good fortune, he meets a self-realized soul. Первая стадия – это невежественная, условленная душа. Если у нее есть какая-то удача в жизни, то она встречает самоосознавшуюся себя душу. And he receives sambandha gyan from that person. И от этой личности она получает самбандха гьяну. Yeah, he receives that basic knowledge of who am I, Получает это основное знание, кто я, who is Krishna, кто такой Кришна, what is my relationship with him, и какие у нас с ним взаимоотношения. and what is this whole material world meant to be. И зачем вообще нужен этот весь материальный мир. So, and then once that conditioned soul receives the sambandha gyan, if that knowledge is deeply planted in the heart, then it leads to the following. И то есть таким авансом она получает это самбандха гьяну, и если она глубоко вошла в ее сердце, то происходит следующее. He starts lamenting and regretting. Он начинает сожалеть и убиваться. Yes, he thinks, oh God, I have wasted so many lifetimes and so many years in this life, doing only nonsense. Он думает, боже мой, сколько вообще жизни и лет этой жизни я потратил на какую-то ерунду. Actually, if this step doesn't happen, it means this sambandha gyan is maybe only theoretical in the intelligence of mind, but it just has not sunk to the heart level. И на самом деле, если вот такое чувство не наступает, это значит, что самбандха гьяна всего лишь на уме где-то там плавает, а в сердце не вошла. Yes. So, and then this lamentation and regret leads to the following, that the person thinks, yes, let me take this Krishna consciousness seriously. И потом, к чему приводит вот это сожаление, человек думает, да, я серьезно займусь сознанием Кришны. Yes, let me chant the holy name with all attention and devotion and prayerful mood. Я хочу воспевать Святое Имя со всей внимательностью и преданностью и молитвенным настроением. And let me try and serve the Lord with love and devotion. И пусть я буду служить Господу с любовью и преданностью. So, and now the next step is that according to our service mood, which we chant the holy name and do the service, Krishna reveals in the heart further knowledge. И что потом происходит, отвечая на наше настроение служения и вот это вот настроение, Кришна, он открывает себя нам в сердце. Yes. So actually realization, we have to clearly understand this, realization is not a result of our studies. И мы должны понять, что реализация – это не результат нашего какого-то обучения. И that's not how we get realization. Это не то, как мы получаем реализацию. Realization doesn't come simply through our efforts of learning. Это не просто результат каких-то наших попыток учить и изучать что-то. Realization comes from Krishna within the heart. Реализация приходит от Кришны в сердце. Yes. Savasracham Ridisani Vistu, Matas Vidyana Purnam Cha. I am seated in every living entity's heart, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. То есть Сарвасрачам Ridisani Vishnu Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого, от меня исходит память, знание и забвение. Yes. Or another verse, Tesham Satata Yuktanam, Vajanam Purvakam. So to those who are constantly devoted to serving me in love, I will give them the understanding, meaning the realization, how to come to me. То есть или Ташам Сатата Юктанам, для тех, кто постоянно занят служением мне с любовью, я даю вот эту вот реализацию знания. Yes. So now it's very important to understand that really it depends on our mood of service. И теперь что мы должны понять? То, что это зависит от нашего настроения служения. Yes. Krishna will not give the realizations if we simply perform our service or our chanting in a very external, mechanical, ritualistic way, just doing things because we have to do it or something. Кришна никогда нам не даст ни одной реализации, если мы будем совершать, например, воспевать вот так вот
поверхностно, механично, ритуалистично, как будто вот мы должны, и мы вот делаем. Yes, Krishna is interested in the love and devotion which we offer the service. Кришне интересна только любовь и преданность, которую мы предлагаем ему служение. He's not so interested in the external offering. В каких-то внешних вещах он вообще не заинтересован. There is a nice verse in the Garuda Purana. Есть хороший стих из Гаруда Пураны. It says the word bhakti is derived from the root verb form of bhaj. Bhaj. Слово бхакти, оно происходит, корень его лежит из слова бадж. And the verbal root bhaj means to render service. Слово бадж значит совершать служение. Now it comes, listen carefully. Now it comes, listen carefully. Слушайте внимательно сейчас. Therefore, thoughtful sadhakas should engage in the service to Shri Krishna with great endeavor. Поэтому садхаки, они должны совершать свое служение Кришне с большим усердием. For it is only by such service that bhakti is born. То есть прилагать усилия, потому что только от этого бхакти рождается. So in other words, bhakti only develops in the heart if our service is really done to our utmost endeavor and effort. То есть, что это значит? То, что бхакти приходит в сердце только от наших усилий и попыток. Because that's how directly manifests your love and devotion. Почему? Потому что это то, как вы проявляете свою любовь и преданность. Hopefully. Надеюсь. I mean, of course, your endeavor and effort could also be just some material motivation, you know? Конечно, ваши попытки и усилия могут означать какую-то материальную мотивацию. Yes, but Krishna has his special ways how to purify and adjust that eventually, you know? Но у Кришны есть свои планы, как и от этого вас. Yes, but it simply means, you know, bhakti only develops in the heart if we do our service with utmost endeavor, wanting to please somebody. То есть, что это значит? То, что мы совершаем преданное служение, прилагая наши все свои способности и усилия, чтобы удовлетворить кого-то. Yes, this is also in Satatam Kirtanam Yatanta Shadadavata, you know, always chanting my joys, endeavoring with great determination. There we have again this element, the importance of this endeavor with great determination. И опять в этом же стихе говорится: всегда воспеваем мое святое имя, прилагая усилия с великой решимостью. Опять у нас вот этот момент, великая решимость и усилия. Yes, so that is a very important element in all our services, beginning with chanting. И это очень важный элемент для всех видов служения, начиная с воспевания. Yes, that we have to do our service, including our chanting, with great endeavor. То есть, включая все виды служения, включая воспевание, мы должны делать с большими усилиями. Wanting to serve and please somebody. То есть, с желанием удовлетворить и служить кому-то. Yes, we have to do our service with heart and soul. То есть, мы должны совершать свое служение с сердцем и душой. So, and of course, we all know, ultimately, we are meant to please and serve Krishna. Ну, конечно, мы знаем, что в конце концов мы должны удовлетворить и служить Кришне. Yes, but let's be honest and practical. For most of us, Krishna is pretty far away. Но давайте будем практичными и скажем себе честно, что Кришна для нас где-то далеко. So, and of course, that's why we have Guru, who is the direct representative of Krishna. И поэтому у нас есть гуру, который является непосредственным представителем Кришны, Дикша Гуру. Yes, but let's be honest. Even our Diksha Guru in our daily service is, for most of us, pretty far away. Давайте опять будем честными, что Дикша Гуру для многих из нас тоже очень далеко где-то. Yes, not so easy to really have that mood of being ready to give our life and soul on an everyday service basis. You know, if we only see our Guru once a year and he might not even know about our service endeavors. Не так легко совершать эти усилия, прилагать усилия, если мы видим своего гуру там раз в год, не так легко это делать каждый день. Yes.
Because he might not even know and hear about our service endeavors. Потому что он уже даже никогда и не узнает, и не услышит о нашем служении. So to actually always at any time have this consciousness that I want to do the best for my Guru Maharaj, this is a pretty advanced stage, you know. И вот это вот настроение, что я хочу сделать все самое лучшее для удовлетворения моего Гуру Махараджа, это такое довольно-таки возвышенное положение. Yes, and very often we can observe we are very enthusiastic when our Guru Maharaj is there, but then when he leaves 1 week later, you know, everything goes again, you know, and we relax and, you know, become sleepy again, you know. И мы можем замечать, что когда мы видим своего Гуру Махараджа, мы такие все вдохновленные, а потом, когда он уезжает, мы там расслабляемся, все нормально. Yes, so now this makes it very clear that we actually need a person, at least one person, on a more daily basis, where we really have this mood, we want to please this person with our service. И это очевидно, что у нас должна быть какая-то личность, то есть, которую мы можем видеть каждый день, то есть часто, которую мы хотим удовлетворить, чтобы было это настроение. Yes, not only that we have this mood of wanting to please this person, but that we also feel sheltered. И не только настроение, желание удовлетворить этого человека, но также, чтобы мы чувствовали прибежище. Yes, because unless a person feels sheltered, he cannot give his heart and soul in service. Потому что до тех пор, пока человек не чувствует прибежище, он не может вложить свою душу и сердце в служение. Yes, you can only do that if you have that, you know, that feeling of being cared and sheltered. Вы можете сделать это только в том случае, если вы чувствуете, что о вас заботятся и что у вас есть прибежище. Yes, then you can give everything. You can give your very life. В таком случае вы можете все отдать, даже свою собственную жизнь. But if you don't feel cared and sheltered, you will hold back. Но если вы не чувствуете вот этой заботы и прибежища, вы будете отступите назад. Yes, you will give something, but not everything you could be giving. Что-то, может, вы дадите, но точно не все, что можете. So, but now Krishna is mainly interested in the service attitude. Но Кришна, он заинтересован в вот этом настроении служения. And according to that, he gives realizations. И согласно этому он дает реализацию. And he gives the realization that actually Krishna is ultimately your only shelter and protection. И он дает вот эту реализацию, что в конечном итоге Кришна это единственное прибежище и. Yes, but in our neophyte level, we cannot have that understanding and that faith really. Но на вот нашем уровне неофитском у нас нет этого понимания четкого. Yeah, so very easily, if a devotee doesn't have that shelter on a more direct and daily basis, he gets caught in a vicious circle. И если у преданного нету вот этого прибежища, как бы ежедневного, то он будет в таком замкнутом кругу. Yes, he doesn't feel sheltered, and as a result of that, he cannot serve with full heart and soul. То есть, что происходит? Он не чувствует прибежища, и как следствие он не может вкладывать душу и сердце в служение. And because he cannot serve with that service mood, with that love and devotion, therefore Krishna also doesn't give the realizations. И так как он не может вложить сердце и душу в служение, Кришна он не дает реализации. And therefore he doesn't have that perception that actually Krishna is the one who gives the ultimate shelter and protection. И поэтому у него нет вот этого чувства, что только Кришна, он единственный, кто дает вот это прибежище и заботу. Yeah, you understand what I'm trying to say? Понимаете, о чем я? Yeah. Yes. Понимаете? Yes. So I think really this is happening a lot in our movement. Мне кажется, что это очень часто в нашем движении встречается. Yes, that devotees, because of lack of you know, more personal guidance and shelter on a daily level, they are not serving with heart and soul. То есть так как у преданных нет вот этого прибежища и вдохновения какой-то личности на таком ежедневном
уровне, у них нет они могут вложить сердце и душу. There is not that trust and faith there. Нет такой вот веры и доверия. Yes, and because of that, the bhakti lata is not growing so healthily and strongly. Из-за этого бхакти-лата она вот так вот сильно и не развивается. Yes, and the deeper realizations Krishna is not revealing. И глубокие реализации Кришна не дает. Yeah, so that again gives from a different angle, it shows the need of this principle of giving and accepting shelter. И опять же, с другого угла зрения, с другой точки зрения, мы пришли к выводу, что это очень важно давать и принимать прибежище. Yes, otherwise our whole spiritual life will simply not develop in a healthy way because Krishna is interested in our service attitude. Иначе наша духовная жизнь она не будет вот так здорово развиваться, потому что Кришна заинтересован в настроении служения. Yeah, so basically we can say, you know, we are here in this material world because we want to be independent from Krishna. И мы можем сказать, что почему мы в этом материальном мире? Потому что мы хотели быть независимыми от Кришны. Yes, we want independence. Мы хотим независимость. And ultimately, this is what Guru is trying to teach us, to give up our independent spirit. И в конечном итоге это то, чему учат нас гуру, то есть оставить вот эту свою независимость. Yeah, so and even on in our daily life, you know, we have to basically the price for shelter is to give up independence. И вот в нашей ежедневной жизни, что является ценой этого прибежища, это то, что мы должны будем отдать вот эту свою независимость. Yes, Krishna is promising this. As you surrender unto me, I reward you accordingly. То есть Кришна подтверждает, как ты мне предаешься, так я вознаграждаю тебя соответственно. And that same principle is also there in our Vaishnava relationships. Тот же самый принцип, он действует в наших отношениях между вайшнавами. Yes, if we want the shelter and protection of senior devotees, well, the price is to surrender, and that means to give up our independence. Если мы хотим руководства и прибежища старших преданных, какая будет цена? Это то, что мы должны будем оставить свою независимость и оставить свою независимость. Yes, we can't have both. We can't have independence and shelter. У нас не может быть двух обеих вещей, то есть независимость и прибежище не может быть. Doesn't work, doesn't fit together. Не работает вместе, не идет так. The price for true shelter is to give up one's independence. То есть прибежище – это оставить независимость. Yes. Of course, also we know there is this principle there. To please Guru, we have to please the Vaishnavas. И также мы знаем, что есть этот принцип, чтобы удовлетворить гуру, мы должны удовлетворить вайшнавов. Yes. We have the nice story in Chaitanya Charitamrita with Raghunath Das. Мы знаем эту историю из Чайтанья Чаритамриты про Рагунат Даса. Yes, how he was trying to get Mahaprabhu's mercy. Как он пытался получить эту милость Махапрабху. But it doesn't matter how many times he was running away from home, his parents were always catching him and bringing him back. Но не важно, сколько раз он не пытался убежать из дома, все равно его родители догоняли, ловили и назад его. So and then he had the idea, yes, let me approach Nityananda Prabhu. И потом он догадался, да, лучше Нитянанди. So and then Nityananda gave him the instruction, you serve and feed all my associates by putting on the Paniyati Rice Festival. И Нитянанда дал ему наставление, да, ты должен удовлетворить всех моих спутников, чтобы сделав этот фестиваль в Панихате. Yes, and then Raghunath Das immediately took up that instruction with heart and soul. И сразу же Рагунат Дас принял это наставление как свою жизнь и душу. Yes, and with his best capacity, he was feeding sumptuously anybody and everybody who came. И он кормил, приложил все свои усилия, всю свою возможность для того, чтобы накормить абсолютно всех, кто приходил. Yeah, so and that made Nityananda bring Mahaprabhu there in meditation.
И после этого Нитянанда Прабху, он в медитации привел к Махапрабху. Yes, in other words, Nityananda, the eternal Guru, the original Guru, he was so pleased by Raghunath Dasa's service that he brought Mahaprabhu there. И Нитянанда, он изначальный гуру, наш изначальный гуру, и он был настолько удовлетворен служением Рагунатха Даса, что он привел Махапрабху. Yes, and then shortly after he managed to get out of his entanglement in family life. И вскоре после этого Рагунатх Дас, он как бы у него все сложилось, то есть он оставил свою семью. And he was able to join Mahaprabhu and Jagannath Puri. И он смог присоединиться к Махапрабху Джаганнат-пури. Yeah, so this shows again that, you know, ultimately to get Krishna's and protection and to please Krishna, we have to please Guru and get Guru's protection. То есть это показывает, что чтобы удовлетворить Кришну, мы должны удовлетворить Гуру и получить его покровительство и And to защиту. get Guru's mercy and please Guru and get Guru's protection, we actually have to please the Vaishnavas and get first their mercy and their protection. А для того, чтобы удовлетворить Гуру и получить его защиту, мы должны сначала удовлетворить Вайшнавов и получить их защиту. Yes, and usually the more we actually practice Krishna consciousness, the more we realize this is really the secret of success, to actually please and serve the devotees. И обычно, по мере того, как мы практикуем, мы понимаем, что на самом деле это и есть секрет преданного служения, удовлетворить Вайшнавов. Yes, and if we please and serve the devotees, we, as a reciprocation, we get shelter and protection if we want it. И как результат мы получаем, если мы хотим, конечно, мы получаем вот это вот прибежище, заботу. Yes. Sometimes I hear devotees complaining, oh, in ISKCON nobody cares, nobody gives shelter, I can't find shelter and guidance, you know? Очень часто слышу от преданных, что в ISKCON никому нет дела, никто прибежище не дает. Yes, and very often the real problem is that we are not prepared to pay the price. Но на самом деле реальная проблема это то, что мы не хотим платить эту цену за заботу и прибежище. Because the price to receive care and shelter is that we serve. Потому что цена это за прибежище, то, что мы будем служить. Yes, we'll discuss that a bit more tomorrow. Завтра мы еще больше это обсудим. Now we are almost coming to the necessary qualities of receiving shelter, being eager for shelter. Потому что сейчас мы почти подошли к этому моменту обсуждения качеств, квалификации принимать прибежище. Yes, so we have some time left, which I would like to use for discussion, seeing if there's any questions. Since this is really a very practical and relevant topic for everybody, actually. И у нас есть немножко времени, я хочу потратить его на обсуждение, если у кого есть, может, какие-то вопросы, потому что это очень важная практическая тема. So, are there any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы, может? We'll start here with this thing. Microphone, we have a microphone. Some sound for the microphones, yes. Человек, который дает прибежище, он должен быть один и тот же для мужа и жены, или у них могут быть разные наставники, да? И мужчина для мужчины и женщина для женщины. A person who gives a shelter should be the same for husband and wife, or it should be a different persons, a woman for a woman and a man for a man. Yes, now we're getting already more into such kind of questions, but maybe know how to answer, even though it's not related to today's topic. Хотя, может, к этой теме сегодняшней она не очень относится вопрос, но мы ответим на него. Yeah, because sometimes I'm running out of time. Usually I use 5
sessions actually at least. Потому что у меня, может, времени так не очень много, потому что обычно у меня минимум 5 занятий. Yeah, so you're addressing the etiquette. То есть вы спрашиваете об этикете. So as a basic etiquette is that men take shelter of men and women take shelter of women. That's the basic etiquette. То есть основа этикета это мужчина для мужчины, женщина для женщины. Yes, but now there's also that aspect there that grihastas, they can give shelter very nicely as a team together. Но также есть такой момент, что грихастхи они могут давать прибежище как команда вместе. Yes. So now if a lady takes shelter of a grihasta couple, the lady has to be very prominent in the whole exchange of giving and accepting shelter. То есть если женщина она принимает прибежище у грихаст, то вот как бы жена она будет играть основную роль там. But the husband can also be there. Муж тоже может участвовать. Because sometimes it's good to have some male rational viewpoint on things, you know? Потому что иногда хорошо такой мужской взгляд. Rational viewpoint. Yes. Yes. Рациональный. Yes, but it definitely should not be that the lady mainly sees the husband as her counselor, and the wife is somehow, maybe a little pushed aside there, and no need for her to be there or something. Ну, конечно, не должно такого быть, что женщина, она как бы к мужу, что жена, конечно, она есть, но она так не особо важна. Yes, this very easily leads to other problems. Это потому что очень легко другим. Yes, we have seen this. И мы наблюдали. Yes, and very easily, if we are not correct in our etiquettes, then the whole idea of giving and accepting shelter gets a bad name. И то есть, если мы не соблюдаем этикет, то вся вот эта идея принимать и давать прибежище, она как бы плохое имя на себе будет. Yes, then very easily people come to the conclusion, just see what problems we're getting here. This is no use. This is bad idea. Потому что люди, они видят и говорят, ну смотрите, вот сколько проблем от этого, вообще нет смысла. That's why we have to be very careful in the etiquette. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этикете. Yes, and as soon as this mood sneaks in that actually for a lady, mainly the husband is the counselor, and she feels uncomfortable when the wife is there, then obviously this is a sign that there is something else unwanted sneaking into the whole relationship. И когда женщина, она как бы принимает прибежище в грехастах, и она себя некомфортно чувствует, когда присутствует жена, то есть у нее как бы главный консультант, это муж, то значит очевидно, что это нехорошее уже проникло в эти отношения. As soon as there is some tension between the lady who is looking for guidance and shelter and the person's wife, if there is some tension there, some competitive spirit, it means there is something wrong. Если есть вот такое соперничество между женой и вот этой женщиной, то точно что-то не так. Yeah, so if a couple works together giving shelter, then the wife has to be very prominent for the ladies, and of course the husband has to be very prominent for the men. То есть в этом случае для мужчины должен основным быть это муж, а для женщины жена. Yes, because even for a man who seeks shelter, sometimes also the female mood and vision can be very helpful, the motherly aspect. Потому что даже для мужчины, который ищет прибежище, для него вот этот материнский аспект или женское вот это вот настроение, оно может быть очень полезным. Yes, I remember when I was married, we were establishing the temple in Riga. Я помню, когда я была замужем, мы храм в Риге открывали. And often the young boys, they were rather wanting to talk to me somehow because they saw me as their mother. Очень часто молодые мальчики, мужчины, они хотели со мной больше поговорить, потому что у меня как мама такое воспитание. Yes, but I always made sure my husband is there.
Но я всегда как бы следила за тем, что муж мой рядом. Yes, so it's very important that we are very pucker in the etiquettes, you know. То есть это очень важно, то, что у нас этикет такой пока. Yes. Настоящий, правильный. What else? Еще? You had something. So how to behave yourself when the older Vaishnava is actually physically younger than you? Как себя вести, когда старший вайшнав физически младше тебя? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Like sometimes A senior Vaishnava is younger in age. yeah. По возрасту младше. And then what? What's the problem? В чем проблема? Like if sometimes you have to be like a big sister or something, but sometimes you have to be also a servant. But, well, okay, you are a servant when you're helping. Yeah. You answered it yourself, didn't you? То есть иногда вам нужно быть как старшая сестра, иногда как слуга, ну вы не служите. То есть сами ответили на вопрос. I mean, first of all, you know, the criteria is who is senior, who is junior. There's different aspects to that already, you know. Прежде всего, критерии того, кто младше и старше, есть много показателей. The ultimate criteria is level of Krishna consciousness. Как бы высший показатель это сознание Кришны. Yes. Whoever is more Krishna conscious is senior. Тот, кто больше сознающий Кришну, он и старший. But very often we cannot really measure that so easily. Но очень часто мы на самом деле не можем так вот легко это увидеть и как бы. So that's why we take all kinds of other criteria into consideration, which are actually a little external. Поэтому часто мы принимаем другие критерии во внимание, которые могут показаться внешними. Yes, that we look at how many years a person has been practicing. То есть первое это сколько лет он уже практикует. But that's only this life. Но это может только в этой We жизни. don't know what the person was doing in previous life. А мы не знаем, что в прошлой жизни человек делал. So it is pretty external and almost material И consideration. это как бы такое довольно-таки внешнее, почти материальное. So then another consideration is simply a person's age. Еще нужно принять во внимание это возраст человека. Yes, that if a person is elderly, we do consider them in one sense senior simply because of their life experience. То есть если человек по возрасту старше, даже в этом мы считаем его в каком-то смысле старшим по отношению к нам. Yes. So we have some respectful mood just because of that age difference. То есть у нас есть вот это вот такое уважительное настроение просто из-за разницы в возрасте. Yes, like in, you know, Vaishnava culture, the children, they always touch the parents' feet. Например, как в вайшнавской культуре, дети, они всегда стопы родителей. Yes, I have seen this in Bangladesh, you know, when our brahmacharis visit their parents. You В know. Бангладеше я очень часто это видела, когда брахмачари навещали своих родителей. Yes, they don't embrace and hug, and definitely not the mother, you know. И они не обнимаются там, не Yes, особенно. they run and touch the mother's feet, and the mother is rubbing the head, you know. Они прикасаются к стопам мамы, а мама по голове их Very sweet. хлопает. Очень так. And actually, Prabhupada, once Brahmananda's mother came, you know, and Prabhupada asked Brahmananda to touch his mother's feet. И однажды пришла мама Брахмананды, и Прабхупада сказал Брахмананде: коснись стоп своим, коснуться стоп мамы. Even though she was not even a devotee. Хотя она даже преданной не была. But just to teach them how to show respect to the parents. So. Но просто для того, чтобы показать, как показывать почтение родителям. Yeah, so age difference is already a reason to offer respect and see the person in one sense as senior.
То есть разница в возрасте это в каком-то смысле уже повод для того, чтобы считать его старшим. Yeah. Then another criteria is the ashram. That is, sannyasi is always considered to be more senior than any of the other ashrams. Еще критерий это тоже ашрам. То есть саньяси они всегда в любом случае будут более старшими по отношению к другим. Even if that sannyasi is maybe junior to the grihastha, still simply because he is sannyasi, he is considered to be superior. Даже если он как бы младше по отношению к грихастхе, все равно по возрасту, все равно он будет старшим. And then another criteria is a managerial position. Еще один критерий это положение как бы managerial. Менеджерское руководство. Yes, if a person is temple president, regional secretary, vice president, sankirtan leader, whatever. То есть руководительная позиция, если он там лидер санкиртаны, президент храма, главный менеджер. Yes, so even if he might be in years younger to you in Krishna consciousness, but because of that position, you see him as superior. Даже если он or at least you offer respect. Но когда младше вас в сознании Кришны, все равно вы должны, по крайней мере, оказывать ему почтение и уважать его. Yeah. And if he is, managing you, then definitely you have to see him as superior. Особенно если он как бы руководит вами, то понятно, что вы должны как бы его воспринимать как старшего. Yeah. So now to come back to your comment, you were saying, if a person who is older to you, but she is junior, was that the question? Or the other way around? Younger in age but senior? Like that. Younger in age but senior. То есть младше по возрасту, но старше. Well, there shouldn't be a problem. Younger in age but senior, all right. Здесь нет такой проблемы, то что младше по возрасту и старше преданные. Especially if that person is also senior through their actual Krishna consciousness, then there is no problem at all. Особенно если человек как бы на самом деле в сознании Кришны он старше, то вообще нет проблем в этом. There can be a little bit of a problem if the person is younger in age and also junior in terms of Krishna consciousness, but somehow the person has some superior position to you. Будет большая проблема, если бы человек был младше вас по возрасту и в сознании Кришны, но у него было бы высшее положение по отношению к вам. Then it can be a little problematic. Здесь могла бы быть какая-то проблема. But even that can be completely nicely solved if everybody simply has that mood of servant. Но даже это легко бы было какое-то решение этому, если у людей будет настроение служения. Yes, because ultimately it doesn't matter where we are, whether we are junior, equal or senior, we are always servants. We are serving simply within our capacity and from our position. Потому что не важно, старший, младший, средний, все равно, как бы, если у нас настроение служения, мы будем служить друг другу. Yeah, so the whole thing becomes only a problem if we start thinking, so I am superior here, and we try to control and demand and enjoy it some way, То есть единственная проблема, она происходит тогда, когда мы думаем, я вот тут старший, мне нужно всех контролировать, проблема, вот это вот уже проблема. Yes, but if we are simply interested to serve, it will become actually obvious what is our natural position. Но если у нас есть это настроение служения, то это будет очевидно, как бы наше положение. Yes, if we are actually senior, then our service manifests in such a way that we have some power to uplift the person and inspire the person. То есть если мы на самом деле старше, то у нас естественное служение будет, как бы у нас будет вот эта возможность возвышать младших и как бы заботиться, давать совет, поддерживать, вдохновлять. Yes, but if we can't do that, then obviously we are not senior. Если мы не можем этого делать, очевидно, что мы не старшие.
even though we might be longer in the movement or we might be older in age. Даже если мы старше по возрасту или дольше в движении находимся. Yes, but true seniority manifests that we know the art how to inspire a person and uplift a person. Но истинное старшинство определяется тем, насколько мы можем вдохновить и возвысить преданного других. Of course, there also we have to be a little careful, that if we can also have that scenario that we think, we can inspire and uplift. Еще мы должны быть осторожны, потому что у нас может быть такое вот, мы можем думать, что мы можем возвысить и вдохновить других, но на самом деле and we might be thinking we can inspire and uplift a senior devotee. Мы даже можем думать, мы можем возвысить и старших преданных. Because of our pride. Потому что это за нашей гордостью этой. That can also happen. Тоже может такое быть. So it's a careful matter. With humility, one has to be true servant, and then it actually falls into place. Who is more senior and who is more junior, and how to serve each other, if we are true servants. То есть это такой вопрос, нужно быть очень осторожным, потому что у нас должно быть это настроение служения, тогда мы будем думать, как послужить и младшим, и старшим. Yes. So it requires true humility. То есть это требует такое истинного смирения. And even that is also one reason why it's good to have some guidance, Даже поэтому это одна из причин, почему у нас должно быть руководство. Because we might be falling into that trap of considering ourselves qualified to uplift somebody, but maybe it is simply our false pride, Потому что у нас может быть вот эта вот мысль, что мы можем кого-то возвысить, вдохновить, но это может быть просто всего лишь какая-то ложная гордость. So and then if we have actually a sheltering friend, he or she will be able to tell us, oh, I think this is a little incorrect there, what you're doing, this is against the etiquette. Если у нас есть такой друг, прибежище, то он скажет нам всегда, что, по-моему, ты тут что-то не так делаешь, что тут ошибся. Yeah, I remember hearing stories even from some Maharajas. I can't remember exactly who it was, but some Maharajas came across this, that some young bhakta tried to point out something to them what they should be doing or should not be doing. Я даже помню, кто-то из Махараджа рассказывал, как какой-то там молодой бхакта говорил им, что им надо делать, что не надо, что им не так делать. They didn't immediately recognize that this person is actually a Maharaj or something. Может, сразу не узнали, что это человек Махарадж. Yeah, so all these things do happen. То есть такие вещи происходят. You had a question, yes? Microphone? Where's the microphone? Харе Кришна. Я хотел спросить, скажем, просящий прибежище, ученик, он обращается к старшему, есть такая причина, что есть страдания, есть проблемы, поэтому обращается. А с другой стороны, он менять привычки, какие плохие, не хочет. В общем, принцип только чтобы утешить сердце, а что-то делать, действие, служить не хочет. Как как нужно поступать старшему в таком случае? I would thought that if a disciple or younger devotee wants to take shelter, is asking for shelter or for advice, but for example, he has some problems or bad qualities or something, but in fact he doesn't want to change his heart. He just wants to, to have some relief or something. What to do in this case?
what to do if a person wants shelter, but he actually doesn't want to change his heart. And to change his bad habits. Well, I guess it really depends on the particular situation, you know. Это зависит от ситуации. And it depends on your relationship with that person. И зависит от ваших отношений с этим человеком. Yes, but I mean, I think it's a good start to simply point out to the person that Krishna consciousness is all about transformation. Ну, я думаю, что это такое хорошее начало, чтобы сказать преданному, что сознание Кришны, оно, как бы, его смысл в том, чтобы изменить сердце, трансформация сердца. Yes. You know, I mean, this is what Krishna consciousness is all about, to transform ourselves, our heart. Ну, то есть это вообще, как бы, об этом все сознание Кришны, то есть изменить свое сердце, трансформация сердца. Yeah, so there's even one paragraph in the Nectar of Devotion where Prabhupada says that a person who does not want to clean the dust from his heart, and he does not want to change, he wants to keep things as they are, he actually cannot really make advancement. В нектаре наставления говорится, что есть целый... Простите, в нектаре преданности есть целый параграф, где говорится, что если человек не хочет изменить свое сердце, то не хочет изменить сердце и очистить пыль со своего сердца, хочет, что оставить все как есть, он не будет прогрессировать в сознании Кришны. So I mean that has to be clear in our understanding that Krishna consciousness is a process for helping us to transform our life and ourselves, and it works. То есть должно быть это четкое понимание, что сознание Кришны, оно предназначено для того, чтобы изменить свое сердце и нашу жизнь, самих себя, и это работает. And it does work. Это работает. I mean, devotees who actually take the process seriously, they really transform themselves into, you know, as Prabhupada said, from hippie to happy, you know. То есть те, кто принимает этот процесс искренне, серьезно, они, то есть они совершенно превращаются в других людей, как Прабхупада говорил, из хиппи, то есть из хиппи в хэппи, там, there's purports in the Chaitanya Charitamrita where Prabhupada says, yes, these Western people, when they came, they were disheveled, they were a little dirty and with long hair and grubby, and now they are like persons from Vaikuntha. То есть в комментарии Читания Чаритамрити Прабхупада говорит, что когда все эти люди ко мне пришли, они были грязные, волосы спутанные, одежда не пойми какая, сейчас они выглядят просто как люди с Вайкунтхи спустились. Yeah, so Krishna consciousness is all about transformation, nothing else. То есть сознание Кришны, его смысл, вся суть его в том, чтобы изменить, изменение. So I think that would be a good start to somehow try and explain that to that person. То есть это будет такое хорошее начало, повод объяснить это человеку. Yes, I mean usually if a person doesn't want to change, it's basically just the ego in the way blocking things, you know? Yeah, if a person doesn't want to change, it means there is the false ego in the way, it's blocking. Да, если человек не хочет измениться, обычно это означает просто, что ложное эго блокирует. Yeah, so that's the thing, you know, it's not so difficult to understand that we are not the body, meaning the gross material body. Это не так сложно понять, что мы не это грубое материальное тело. But then there's also the subtle material body of mind, intelligence and false ego, you know. Также есть тонкое тело, ум, разум, ложное эго. So, and to lose the identification with that subtle body is much more difficult. И вот порвать эту связь и самоотождествление с этим тонким телом, это гораздо более сложно. Yes, but if we want to go back to God, that subtle material body has to be dissolved. Но если вы хотите вернуться домой к Богу, вот
это тонкое тело, оно должно, это отождествление уйти. Yes, the material mind, material intelligence, and that false ego, that false designations have to be given up. То есть это ложное самоотождествление, мы должны отбросить их, они должны уйти. Yes. So before I forget to mention, I would like to recommend you this wonderful book, Taking Care of Krishna's Devotees, by His Holiness Manjula Swami. Пока я не забыла, хочу вам порекомендовать эту замечательную книгу Его Святейшества Ниранджана Свами «Забота о преданных». Yeah, it's available in Russian and in English language. Она на русском и на английском есть. And it basically discusses all these points which we are also touching on in the seminar. И в основе своей она объясняет и рассказывает все эти темы и моменты, которые мы здесь на семинаре затрагиваем. Yes, and it is a very nice presentation based on Bhaktivinoda Thakur's quotes. И там есть очень хорошая презентация из цитат Бхактивинода Thakura. Yes, so I can't quite read this little note. What is this? 10 lids? The book is either 10 lids or $4 or 3 euros. 3 евро, 10 лит, $4. Yes, or $4 or 3 euros. 3 euros, yes. Yeah, so if you're more interested in the topic, then please purchase one of those books. It's a very wonderful book, and I even got it translated into Bengali, and I flooded Bangladesh with this book just to try and help people to understand the importance of giving and accepting shelter. И если вам интересна эта тема, то приобретите эту книгу, потому что мне она очень нравится. Я просто затопила Бангладеш этой книгой на Бенгале. Очень хорошая книга. It's also translated into Chinese too. Даже на китайский перевели ее. Flooding China. В Китае тоже там распространяет. So you can purchase the book from this lady here. What's your good name again? От Кишори Рани можете у нее купить Yes. эту книгу. Do you have any more questions? Еще есть какие-то вопросы, может? Okay. Мы говорили, что у нас фактически не развит ашрам монопранства. И могут семейная пара проповедовать, обучать, могут монопранство, обучать семейное монопранство, проповедовать. В чем разница в их функциях и вообще в ашраме монопранства? Что там, если мы тут же скажем. Разница между обычными грехастыми, которые грехастые монопраст. Да, и еще оно как бы к этому, кто, допустим, устанавливает статус монопраста, это духовный учитель, и как бы... You said that the ashram of monoprast is practically not developed in ISKCON in our society, and can grihastha couple preach, and also can monoprast grihastha couple preach? Is there monoprastas who are grihasthas, like the couple, but who are monoprastas, and the second is who is establishing this like status of monoprastha, who says that? Who confirms that? Well, that's a whole, it's a whole different topic really. Yeah, and I'm considering next time to have a seminar on the ashrams, you know. Я думаю, в следующий раз семинар по ашрамам провести. Yes, but just in a nutshell, your question is, can a grihastha couple preach and can a vanaprastha couple preach? Yes, of course, everybody can preach, you know, all the ashrams can preach. And he asked also what is the difference between them. The difference between a grihastha couple preaching and a vanaprastha couple preaching? Разница между грехастхами и парой ванапраст. Well, it is basically an internal difference. Это такая внутренняя разница. Vanaprastha life means detachment, renunciation. То есть ванапрастха означает отречение. Vanaprastha life means no more sex life.
То есть больше нету сексуальной жизни. Vanaprastha life means more, all the worldly duties are coming towards an end. Maybe not completely finished, but coming towards an end. Это значит, что все мирские материальные обязанности, они уже подходят к концу, может, не до конца, еще вы избавитесь от них. Yes, like Vanaprastha still might have some little contact with grandchildren and all that, so it's not as renounced as sannyas, То есть у ванапрастхи может быть там контакт с внуками, детьми, то есть не так серьезно, как у саньяси. Yes, but it means you're not all entangled in all kinds of material responsibilities and affairs and so on. Но это значит, что вы не так вовлечены во все эти материальные обязанности, дела. Yes, so Vanaprastha means more austerity. То есть это значит больше аскез. Yes, like, Prabhupada says, Grihastha life is a license for sense enjoyment. То есть, как Прабхупада говорил, что грехастха это license, лицензия для чувственных удовольствий. Yes, but Vanaprastha means austerity. А ванапрастха означает аскеза. And that mainly manifests in eating simply food. И она как проявляется то, что принимает простую пищу. Yes, and that's also very natural. Once you get older, the body forces you anyway. То есть это как бы естественно, потому что когда вы становитесь старше, у вас тело как бы вынуждает. Yes, you can't digest so well anymore. Не особо там переварить And if можете. you eat too much, you get too fat. А если много едите, становитесь толстыми. So, the material energy already pushes that way anyway, that you simplify your eating. То есть в любом случае материальная энергия все устроила, чтобы вы в этом возрасте как бы сделали проще свою еду. Yes, and it also manifests in external dress. Также это проявляется во внешней одежде. Yes, like in the Bhagavatam there's a nice description of Yudhisthira Maharaj taking to the renounced order, so he simply dresses in bark. То есть в Бхагаватам хорошо видится описание, как Махарадж Юдхистира стал принимать вот этот отреченный образ жизни и носил кору. Yes, and he only takes liquid food. И просто жидкую пищу принимает. Yes, so we can accept the principle from it, you know? То есть мы можем принцип из этого извлечь. Yes. So, Vanaprastha simply means simplifying your life on all levels. То есть ванапрастха значит упростить свою жизнь на всех уровнях. So the focus on spiritual life is more strong. То есть фокус на духовной жизни она гораздо более сильный. Yes, even getting rid of all different kinds of things in your household which are not necessary, to stop accumulating. Даже вот в вашем доме прекратить накапливать какие-то вещи, избавиться от ненужных. Yes, yeah, just living more and more simple and little more austere. Просто жить более проще и более эстетично. Reducing sense enjoyment more and more. И уменьшить, свести к минимуму удовлетворение чувств. Vanaprastha definitely doesn't mean divorce. Но одно однозначно, что ванапрастха не значит развод. Very often I come across this, that people say, oh, I'm entering Vanaprastha, but what actually is happening, they're getting divorced. Я очень часто слышу, что люди говорят, ну вот я теперь ванапрастха, что случилось, я просто развелся. Wrong understanding. Это очень неправильное понимание. Vanaprastha is not divorce. То есть ванапрастха это не развод. Yes, it has to be done together. As a team, you take Vanaprastha, husband and wife are still together. То есть ванапрастха это как команда действует, муж с женой. Yes, at least in the beginning. Ну хотя бы в начале. And they both have to be ready for it. И они оба должны быть готовы. Yes, it's not that just one party takes Vanaprastha and the other doesn't or something. Не то, что один кто-то принимает ванапрастху, другой нет. Yes, it's a thing together, you know. То есть это такая вещь совместная. So and then as they become more austere and focused, you know, they might spend a lot of time separately, you know.
И то есть, чем больше они становятся аскетичными и сфокусированы на преданном служении, тем как бы больше времени они будут проводить раздельно. But again, this has to be a team thing. Both parties have to be ready for it. Но опять же, оба человека они должны быть готовы. Это, то есть командное такое. Yes, and there is still mutual support, just simply in separation and from a distance. Все равно есть какая-то поддержка друг друга, просто может на расстоянии. Yes. But it's a whole different topic. But in any case, they both can preach, Vanaprasthas and Grihasthas. Проповедовать, но это уже отдельная тема. Yes. So this Vanaprastha, really, I feel a strong need to cultivate this more and preach about it, also for the ladies, you know. Sometimes I see ladies, they're 70 years old and they're still so decorated with lipstick and fancy saris, you know. What is this? 70 years old, you know? Мне кажется, это такая тема, которую нужно проповедовать, особенно женщинам. Вот вижу маточно, знаете, им под 70, они у них там губная помада, сережки, украшения, что это, зачем это 70 лет человеку? Again, but your energy is pushing for it. Your body is already all sagging and, you know, wrinkly. Материальная энергия все устроила, вот здесь там все висит, морщины, куда там. Yes, but your energy is pushing, then we become less attached to external body. То есть материальная энергия, она нас подталкивает к тому, чтобы мы отрекались от этого материального So тела. why hanging on to all these things? То есть зачем вообще в таком возрасте носить эти все вещи? It's time to prepare for leaving the body. То есть вообще время подготовки к тому, чтобы тело оставить. And we have to cultivate it internally, you know, that detachment. То есть мы внутри должны это культивировать. Okay, well, maybe we'll finish there. So once again, tomorrow we are not continuing on this discussion. И опять завтра мы не обсуждаем эту тему. Yes, day after tomorrow we have again a session on giving and accepting shelter. А в пятницу у нас опять будет. And tomorrow at 4 o'clock I want to have this ladies program. И в 4 завтра у нас будет это. But I have to tell you one thing, it will not be announced officially. Но это не будет официально сказано. Yes, Swami will not announce it because one of the principles of this festival is that there is no parallel classes. Потому что один из принципов этого фестиваля это не то, что нету параллельных как бы лекций. Не должно быть. But the festival management asked me to announce it myself. They gave me that permission. Поэтому менеджеры фестиваля они сказали, чтобы я это объявила. Yeah, so therefore I am announcing it now, 4 o'clock tomorrow, in the tent. В пандале завтра в 4. And I will need some help. That somebody should kindly set things up there a little bit. Мне нужна будет помощь, чтобы кто-то там все расставил, помог. Yes, because I think they're putting these plastic things there for the prasadam, and the dirty things have to be taken away, and maybe some clean things have to be put out. Потому что мне кажется, там просад будет, поэтому вот это все грязное его надо вынести, чтобы чистить. And also a sound system has to be there. There is some sound system, but somebody would have to arrange it. И также звуковая система, она может есть, но кто-то, чтобы сделал это все, кто будет мне помогать, это может кто-то. So you two ladies will do this together? That there is some sitting arrangement and a sound system. Okay, for me just a mat is enough. No need for any fancy things, you know, just a mat and a pair of cartons. Okay, good. So we'll finish on that note. Thank you very much. Сейчас мы закончим. Спасибо. Shri Prabhupada ki jai.